Good evening aspirants, welcome back to Spaarkz Avatar series, Foundation Class 2 on Networks. Yes, very good evening Shweta. Audio video clear arka? Is audio video clear arka? Class start pannalama? Yes, hi Radha, good evening Saranya. Okay. So, நம்ம இன்னைக்கு வந்து circuitோட simplification techniques பார்க்க போகிறோம். So, before that, let us see the different types of sources. Okay, so நம்ம நெட்வொர்க்கில் யூஸ் பண்ணுற சோர்ஸஸை broadly we can classify into ideal sources and practical sources. Okay, so ideal sources, again we have both ideal voltage source and ideal current source. Here in practical sources we have dependent and independent sources. Okay, let me write independent sources and dependent sources. So again in independent practical source we have voltage and current source. Here in dependent sources we have voltage controlled voltage source, voltage controlled current source, or current controlled voltage source and current controlled current source. Okay, so these are the classification of sources. So individual different types of sources pathittu, then we will move on to the simplification techniques. So first, ideal voltage source. Let us discuss about ideal voltage source. Okay, so ideal voltage source, here we have internal resistance of the ideal voltage source is 0. Internal resistance of ideal voltage source is equal to 0. Okay, so if we see the figure, we will be having, this is source, let this be the voltage source connected to a load resistor. Okay, let a current of IS flow here. So இப்போ loop equation எழுதணும்னா எப்படி இருக்கும்? Vs, this is plus minus. Yes, resistance is always a passive, so current will enter through positive and then it will leave from the negative terminal, right? So let this potential be VL. Potential drop against the resistor is VL. So Vs minus IS into RL equal to 0. Correct? So from this, what is Vs? Vs is equal to Is into RL, which is equal to the voltage drop across the load VL. Okay, so similarly let us see practical voltage source. So in the ideal voltage source oda internal resistance value வந்து ஒரு one liner மாதிரி questionsல கேட்க chances இருக்கு, நோட் பண்ணிக்கோங்க. Practical voltage source. So practical voltage source la internal resistance will not be equal to 0. Ideal மாதிரி we cannot maintain it as absolute 0.
but instead it will be a very small value. Okay, in ohms la irukum. So Rn is not equal to 0, but it is very small. So circuit எப்படி இருக்கும்? For a practical voltage source, we have a voltage source with voltage Vs. So here we have internal resistance Rin followed by a load resistance RL. So this is Rin and this is RL. Same way. So here I am assuming current Is. So this is going to be positive, this is negative, this is positive and this is negative. Here the drop is VL. Okay. So இப்போ இதுக்கு loop equation எழுதுனா என்ன இருக்கும்? Vs minus Is into Rin minus, right, RL into Is is equal to 0. So what is Vs? Vs becomes Is into Rin. This Is into RL is nothing but VL. So right side எடுத்துட்டு போறனால plus stuff. Okay, so what is the voltage across the load? VL is equal to Vs minus Is into Rin. So இதில இருந்து என்ன inference எடுத்துக்கலாம்? Always the load voltage is less than the source voltage in practical voltage source. Okay, because of this internal resistance, load voltage is less than the source voltage. Next, ideal current source. Okay, so here internal resistance, in case of ideal current source, it has internal resistance equal to infinite. So circuit பார்த்தோம் அப்படின்னா we have a current source. So AC DC ரெண்டுக்குமே வந்து current source இதே இந்த arrow mark இவ்வளோதான் இருக்கும். Okay, so இதே voltage source இருந்துச்சுன்னா நம்ம differentiate பண்ண முடியும் whether it is a DC voltage source or AC voltage source. But unless currentக்கு வந்து அவங்க நமக்கு வந்து questionல கொடுத்தாதான் அது AC source ஆ DC source ஆனு நமக்கு தெரியும். So this is RL. Right, so let the current here be IL and the potential drop be VL. Okay, so here ideal current source la eppadi irukum? What about IL and IS? Both will be equal, right? IL is equal to IS since it has internal resistance of infinite. Okay, so whatever IS we are connecting, that we will get at the load end. Okay, so this is ideal current source. So coming to practical current source. So in practical current source we have very large internal resistance. Okay, so internal resistance will not be equal to infinite because infinite is ideal case. So here, but we will have a very large internal resistance in the order of mega ohms. Okay, but very large resistance. So how we have to connect? So எப்பயுமே voltage sourceக்கு network element சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணுவோம், கரண்ட் சோர்ஸுக்கு பேரலில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும்.
So if this is your current source IS, will be connecting the internal resistance in parallel with the current source. Then comes our load resistor. So this is R in and this is RS. So IS. Okay, so here we have a potential of Vs. What about the voltage drop in parallel branches? It will be the same. So here also we will be having Vs, and across this RL resistor also we have Vs. Okay, so let this current be okay. Let me name this node as some node A. Is writing KCL equation, what we get? So current towards the node, always take it as negative. If the current is leaving from the node, take it as positive. So inge current direction இப்படி இருக்கும். Here passive element, so positive to negative arrow இந்த மாதிரி இருக்கும். இங்கேயும் passive element, so arrow will be like this. So if you are writing KCL at node A, what you get? Minus IS, incoming current இல்லையா, towards the node is minus IS, leaving node which are ரெண்டுமே leaving தான். So we get Vs divided by R in plus, here I am assuming the load current to be IL. IL equal to 0. So what is IL? Load current is equal to IS minus Vs by Rn. So in practical current source, my load current will always be less than the source current due to this internal resistance. Okay, is it clear? So next we will see dependent sources. So first is voltage controlled voltage source. Let us discuss. Voltage controlled voltage source. Okay, the symbol எப்படி இருக்கும் அப்படினா, it is a voltage source. Obviously dependent source எல்லாமே the rhombus symbol ல தான் இருக்கும். Okay, so உங்கள் circuitல வந்து இந்த மாதிரி symbol பார்த்தாலே you should know it is a dependent source. So இது எந்த category நாலு நம்ம பார்ப்போம். Voltage controlled voltage source, voltage controlled current source, current controlled voltage source and current controlled current source. So இது எது அப்படின்றது இந்த symbol வச்சு you can identify. So plus minus usually வந்தாலே இது என்னது voltage source. So அப்போ இது voltage controlled எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இங்கே they will be giving, okay, let me give Vs, this is my source voltage which is equal to K times Vx. So this voltage source is controlled by voltage K times Vx. K is some scaling factor into Vx. Okay, and here current will be from minus to plus. So here Is, since it is a active device. Okay, இதே இது dependent source can also act as a passive device. எப்போ அப்படின்னா arrow வந்து உங்களுக்கு positive to negative கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா, then at that time it will act as a passive voltage controlled voltage source. So here it will act as active source. Arrow வந்து from minus to plus இருந்துச்சுன்னா, plus to minus இருந்துச்சு அப்படின்னா it will behave as a passive source. So next is current controlled voltage source.
So here it is again a voltage source, so dependent source kind of figure. Then it is a voltage source, whereas it is controlled by current. So Vs is equal to some K times Ix. Then third category is voltage controlled current source. So current source, yes, current source is denoted by an arrow, and here it is controlled by a voltage. So Is is equal to K times a Vx. Next, fourth dependent source type is current controlled current source. So this will be the symbol and notation. Is is equal to K times Ix. Okay, is it clear? Any doubts? Yes, any doubts irka? Shall we move on to network simplification techniques? So first simplification technique is serial or parallel simplifications. Okay, so series or parallel communication. So series na எப்படி எப்போ ரெண்டு நெட்வொர்க் எலமெண்ட்ஸும் சீரீஸில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் when there is same current flowing through the elements and there is a different potential drop இல்லையா, அதான் நம்ம series அப்படின்னு சொல்லுவோம். So first let us see series connections in RLC, how to simplify them, then parallel connection பார்க்கலாம். Okay, so series connection la we have the network elements will draw same current but different voltages. There will be different potential drop across the elements. Same current but a different voltage drop. Okay, so let us take first series connection of resistors. Okay, I am considering two resistors. So source have two resistors connected in series. R1, R2, and respectively their potential drops. Here plus minus. I am assuming a current of I in this direction. So here it is V1 and V2 and this is V, right? Let these two be the source end AB. Yes, what is R equivalent as seen from the source? What is R equivalent? So R equivalent, first let us write the loop equation. R equivalent எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்துடலாம். Okay, so
but that is not necessary in exam point of view. நான் just உங்களுக்கு explain பண்றேன். So here R equivalent is equal to, we know it is two resistors connected in series, so simply R1 plus R2 ohms, right? What is the voltage drop across V1? Sorry, voltage drop across the resistor R1? It is given by the total voltage into the corresponding resistance. In the resistance across the voltage drop pakrom, divided by the total number of the sum of all resistances R1 plus R2. Okay, so this is voltage division rule. This is voltage division rule for resistor. Resistor and inductor ku formula similar ah irukum, capacitor ku mattum modify agi irukum. Okay, so here potential drop across the resistor R2 is given by total voltage, source voltage is V, into the associated voltage V2 ku associated resistance is R2 divided by the total resistance, so R1 plus R2. So these two comes under voltage division rule of resistors. Okay, so next inductors ku similar da. Okay, so if you are connecting n number of inductors in series, okay, in case of inductors the formula remains the same. It is R equivalent, then finding the voltage drop across the elements are all similar to resistor itself. Okay, இதே மாதிரி தான் இதாகும். So similar to resistors in series. Next, so we will not spend time on inductors. Next we will go on to capacitors. So series connection in capacitors. So here you have two capacitors connected in series. Here we have V of t, I of t, C1, C2. Here potential drop V1 of t, and here potential drop is V2 of t. Now what is C equivalent? So நமக்கு தெரியும் capacitanceல C equivalent for a series connection is nothing but C1 C2 divided by C1 plus C2. If you have n number of resistors, sorry, n number of capacitors, then we know this formula, 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus etc. up to 1 by Cn. Okay, I hope you all know this. So நான் கொஞ்சம் குயிக்கா அப்படியே brush up பண்ணிட்டு போறேன். Then coming to voltage division rule for capacitor. What is the voltage drop V1 of t across the capacitor C1? It is nothing but total voltage into opposite capacitor C2 divided by C1 plus C2, the total capacitance. Similarly, V2 of t will be equal to V of t into opposite capacitance C1 divided by sum of capacitances C1 plus C2. Okay, so next let us see about parallel connection. So எப்போ வந்து network elements parallel connect ஆயிருக்குன்னு சொல்லுவோம், when two network elements they are connected to a common node. Okay, common set of nodes connect பண்ணிருக்கு and different current flows through them with same voltage drop across them. Okay, so we have different
current but same potential drop. So first let us see parallel connection in a resistor. So current source, I have two resistors in parallel. R1, R2. So current is coming. So this is plus minus. Okay, so this is V1 and this is V2. Voltage drop is V2. Okay, so here for example, okay, instead of V1, V2, potential drop is going to be same, right? So let me have here potential drop is Vs. Then what about the potential drop here? This is also Vs and this is also Vs. Whereas current changes. Here we have current I1 and here we have current I2. Branch current I1 and I2. Let this be node A. Okay, so what is the R equivalent now? In case of parallel connection, R equivalent is given by R1 R2 divided by R1 plus R2. இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்ற டெரிவேஷன்லாம் இருக்கு, but that is not necessary for our exam point of view. So directa you can know this formula. So for n number of resistors, 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus etc. up to 1 by Rn in case of n resistors in parallel. Okay, again inductors ku இதே formulas தான் இருக்க போகுது. L1 L2 divided by L1 plus L2, or if you have n number of inductors in parallel, 1 by L equivalent is equal to 1 by L1 plus 1 by L2 plus etc. up to 1 by Ln. Okay, here what about the current? Here yes, current தான் நமக்கு difference இல்லையா? Voltage is going to be same. அப்போ what is the current through the resistor R1? I1 is equal to the total current Is into associated resistor R1 divided by sum of resistances R1 plus R2. Okay, then I2 current through resistor R2 is given by total current Is into associated resistance R2 divided by sum of resistance R1 plus R2. So this is called current division rule. So branch current கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா you can easily solve by this current division rule. So same for inductor. Inductor இங்க வந்து L1 L2 inductor இருந்துச்சுன்னா current through L1 inductor I1 is given by Is into L1 divided by L1 plus L2. Okay, so a resistor and inductor will be similar. Now let us see capacitor. So for parallel connection of capacitors, so let this be I of t. I am connecting two capacitors in parallel. So let the potential here be V of t. So C1, C2. So here also potential is going to be V of t. Potential drop is V of t. So here I of t is flowing. So here I1 of t and here I2 of t. Different current, same voltage drop. So here what is C equivalent? In case of two capacitors, it is nothing but C1 plus C2. N capacitors is just keep on adding the value C1 plus C2 up to Cn. Similarly, current through capacitance C1, I1 of t, it is given by the total current I of t into opposite capacitance associated capacitance C1 divided by
C1 plus C2. இந்த கெப்பாசிட்டர் மட்டும் எல்லா வேலையும் உல்டாவா பண்ணும். ஓகே, ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ I2 of t is nothing but I of t into associated capacitance by C1 plus C2. This is current division rule in case of capacitor. எஸ், எங்கே சொல்லியிருக்கீங்க? ஒன் செகண்ட். Okay, sorry, here it is R2. And this is R1. Yes, this is R2, opposite resistance. Okay, current through resistor R2 venuna, it is total current into opposite resistance divided by total resistance. Yes. Yes, thank you. So this is one simplification technique. Using this parallel series combination, you can simplify the given network. Okay, next one is star to delta and delta to star transformation. Second technique is star to delta and delta to star conversion. Okay, so let me draw a delta network. So let the impedances be ZA, ZB and ZC. Yes, so if you are going to convert this delta to star, அது எப்படி connection வரும்? So here you will get a impedance. Okay, so this is, let this be, sorry, let me draw impedance itself. Generally நான் impedance draw பண்ணிடுறேன், so that இங்க வந்து it can be resistor, inductor or capacitor, anything be connected, you can apply that. So delta to star and star to delta transformation. So this is Z1, Z2 and Z3. Let this be A, B and C. Okay, now if you are given a delta network, how to get the star network parameters? Yes, so star network parameters la enna Z1, Z2 and Z3. So what is Z1? What are the branches connected to Z1? We have ZA and ZB. Just multiply them. ZA, ZB divided by sum of all the impedances. So ZA plus ZB plus ZC. Easy to remember the formula.
Z2 வேணும்னா எப்படி associated branchesல என்ன impedance இருக்கு ZB and ZC. So just multiply them. ZB into ZC divided by ZA plus ZB plus ZC. Next, what about Z3? Z3 க்கு ZA and ZC are associated branches. So ZA into ZC divided by sum of impedances ZA plus ZB plus ZC. Okay, this is delta. If you are given with a delta network, you are converting it to star network. Okay, questions வந்து either direct ஒரு delta network கொடுத்து அதோட star network parameters கேட்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நெட்வொர்க்கு நம்ம வந்து கரண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம், இல்லை வோல்டேஜ் ட்ராப் கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம். ஓகே, ஈக்குவலண்ட் இம்பிடன்ஸ் ஏதாச்சும் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸ்டார் டு டெல்டா ஆர் டெல்டா டு ஸ்டார். ஓகே, நவ் இஃப் யூ ஆர் கிவன் வித் திஸ் ஸ்டார் நெட்வொர்க், பட் நமக்கு கன்வர்ஷனுக்காக நம்மளோட காம்ப்ளெக்ஸ் நெட்வொர்க் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டெல்டாவாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா how to get? So delta parameters என்னன்னா ZA, from the figure it is equal to ZA, ZB and ZC. So how to get ZA? It is nothing but numerator will be the same here. So Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z1 Z2. So Z1 Z3. Numerator will be the same in all the cases. Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z1 Z3 divided by. Okay, so I am writing first in general எல்லாமே. So இது பெரிய ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை. It is very simple to remember. So denominator. So where is ZA? So ZAல கனெக்ட் பண்ணாத பிரான்ச் என்ன? ZA ஓட பார்த்தீங்கன்னா Z1 லிங்க் ஆயிருக்கும், Z3யும் லிங்க் ஆயிருக்கும், Z2 மட்டும் லிங்க் ஆயிருக்காது. ஸோ ஜஸ்ட் டினாமினேட்டர்ல Z2. ஓகே, சிமிலர்லி ZBக்கு பார்த்தீங்கன்னா Z1 Z2 லிங்க் ஆயிருக்கும், Z3 லிங்க் ஆயிருக்காது. ஸோ டிவைட் பை Z3. ZCக்கு, so obviously it is going to be Z1. Yes, Suganya, நீங்கள் டெல்டா டு ஸ்டாருக்கு இது போஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ வி ஹவ் சீன் நவ் ஸ்டார் டு டெல்டா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இஃப் யூ ஆர் கிவன் அ பிரிட்ஜ் சர்க்கியூட். ஓகே, பிரிட்ஜ் நெட்வொர்க் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன செக் பண்ணுங்கன்னா வெதர் இட் இஸ் அ பேலன்ஸ்டு பிரிட்ஜ் ஆர் நாட் செக் பண்ணிங்கன்னா பேலன்ஸ்டு பிரிட்ஜ்னா ஈஸி டு சால்வ். ஓகே, ஸோ பிரிட்ஜ் பேலன்ஸ் கண்டிஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பேலன்ஸ்டு பிரிட்ஜ். ஸோ நமக்கு நெட்வொர்க்கில் வந்து பிரிட்ஜ் டைப்பில் கொஷின் இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ லெட் அவர் பிரிட்ஜ் பி சம்திங் லைக் திஸ். நான் ஜென்ரலாக எல்லாத்துக்குமே இம்பிடன்ஸ் தான் கொடுக்குறேன். இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டர் இருக்கலாம், இண்டக்டர் இருக்கலாம், கெப்பாசிட்டன்ஸ், எனிதிங் கேன் பி தேர். ஓகே, okay, so these are the passive branches. If you are connecting, these will be the passive branches. So let this be ZA, ZB, ZC and ZD.
So bridge balance condition enna, opposite arms impedances should be equal. So ZA into ZC will be equal to ZB into ZD. Okay, I am having a reference like this, AB. So opposite ZA into ZC is equal to ZB into ZD. Then we say the bridge is balanced. So நமக்கு நெட்வொர்க்கில் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்து இந்த இடத்துல என்ன ஒரு எலமெண்ட்னாலும் கொடுத்துருக்கலாம். ஓகே, ஹியர் கரண்ட் சோர்ஸ், வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஆர் சம் அதர் இம்பிடன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஓகே, இந்த பாசிவ் பிரான்ச் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா சென்டரில். ஸோ இதில் வந்து எனிதிங் கேன் பி கனெக்டட். ஸோ இஃப் த பிரான்ச், இஃப் யுவர் பிரிட்ஜ் இஸ் பேலன்ஸ்டு அப்படின்னா இந்த பாசிவ் பிரான்ச்சில் எந்த எலமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஓப்பன் சர்க்யூட் தெம் அண்ட் தென் சால்வ். ஓப்பன் சர்க்யூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் சீரீஸில் இருக்கும், இந்த ரெண்டும் சீரீஸில் இருக்கும். ரிசல்டன்ட் வந்து வில் பி parallel to each other. Okay, if you are asked to find something across A and B, something across, let this be CD, இப்படி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா again BC will be in series, AD will be in series and these two will be in parallel அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈக்குவலன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணிக்க முடியும். Okay, so balance, I mean bridge connectionல கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா check for bridge balanced condition. So bridge balance condition satisfy ஆச்சு அப்படின்னா passive branchல எதுவும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா just open circuit them. Okay, passive branches நோட் பண்ணிக்கோங்க, இதெல்லாம் தான் passive branches. Okay, so AB is a passive branch and CD is a passive branch. So இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா then you can check for the balanced bridge connection. Okay, then the last one is source transformation. Okay, so source transformation, it is nothing but if you have a voltage source in series with a resistor, then this can be transformed to, okay, this will be similar to a current source in parallel with a resistor. Okay, so this IS will be equal to VS by RS. Okay, so these are the 4 simplification techniques. Clear? Any doubts? Yes, I'll give you the workouts to be solved today. So question number 1. So meanwhile எதுவும் doubts இருந்துச்சுன்னா எனக்கு சொல்லுங்க. Find the current delivered by the source. Okay, find IX from the figure. So you have a resistor, this is the current IX, this source voltage is 24 volt, (4 ohm), 12 ohm, and this is 6 ohm. This is B, this is D, and this is C. So A to C is short, and here it is an to B. Okay, B and D are connected like this. There is no link between. அதனால நான் இந்த ஒரு jump over கொடுத்திருப்பேன். Okay, so you have to find IX.
hope I have given you all the details. Yes. Second question. Yes, question number 2 is also find Ix V a resistor of 3 ohm, a resistor of 4 ohm, okay, note down the circuit correctly and the values. This is 2 ohm, this is 4 ohm, again this is 2 ohm and 4 ohm, okay, that's all. Yes, this is a given circuit 3 4 2 4 and 2 4. Okay, and here you are given with 1 ampere current. And this is Ix. Next question number 3. So consider these two networks. So you have 3 resistors in parallel. Direction of current, and it is connected to a ground terminal, and here you have a source voltage. This is 32 ohm, 16 ohm and 8 ohm. This is again reference ground level. Okay, so this is network A. So consider one more network. I R naught. Again 3 resistors in parallel. Okay, so this is network B. So the question is find R naught in network B. Okay, so find R naught such that the current I is the same in both the networks. Such that the current I is same in both networks.
Okay, this is your question. Next question number 4. Find C equivalent across the AB terminals. So this is 1.5 microfarad. This is 2.5 microfarad. This is 2 microfarad and this is 1 microfarad. Next question number 5. Again, find C equivalent between AB, between A and B terminals. So this is A and this is B. All are 0.1 microfarad. 0.1 microfarad. Next question number 6. Find R equivalent across AB. You have a jump over here. Okay, and this is A and this is B. Resistance values are all equal to R. Next question number 7. Again, find R equivalent across AB. A 10-volt source. One ohm, 3 ohm, 2 ohms and 3 ohm
So this is A and this is B. So கேட்டிருக்கிறது R equivalent across AB. Okay, so here you have two terminals, X and Y. Next, question number 8. Find R equivalent between the diagonal opposite ends of a cube. Diagonal opposite ends of cube constructed with 1 ohm resistor on all its sides. Constructed with 1 ohm resistor on all its sides. Next, question number 9. So find V. So this is V and it is delivering 2 ampere current. This is 1 ohm, 2 ohms, 1 ohm, 1 ohm, and this is 0.5 ohm. Again this is 1 ohm, 1 ohm, 3 ohm, 1 ohm, 1 ohm and 0.5 ohm. Okay, I have to find what is V. So last question for workout, question number 10. Find the current through the resistor R. Okay, so I am denoting it as IR. So network given is a 10 volt source. You have a series resistor of 10 ohm. Next 20 ohm. This is IR, 20 ohm. Yes, so these are all your workouts.
Yes, question number 3 ledo figure missing. Just a second. In question number 3, okay, sorry, this is 4 ohm, this is 2 ohms, and this is 1 ohm. Okay, any other doubts? So solve all these workout sums. Any doubts? So with this we are winding up this foundation class 2 on networks. Yes, thank you all. Thank you, Radha. Thank you, aspirants. So let us meet up tomorrow. Okay, timing and link will be shared on your respective WhatsApp groups. Okay, so solve all these workout sums so that we'll discuss the answers on tomorrow's class. Yes, thank you all. Thank you, Shweta.